Welcome to Computer Applications in Accounting. Today we are going to discuss about sensitivity analysis. Under this sensitivity analysis, we are going to discuss about three important tools that is available in your spreadsheet package. So in the today's discussion, we'll be mainly taking into account uh, the sensitivity analysis using one-way data tables and two-way data tables. And then we are going to discuss the second tool. We call it the goal seek command. And finally, we'll be discussing the scenario manager. So when it comes to this area, the sensitivity analysis, this is quite important area. And so these are some of the uh, important capabilities that is available in your spreadsheet package. So sometimes it may not be possible for you to do such kind of analysis in manual setting. So this is only possible so in a computerized environment using a advanced spreadsheet package like Excel. So therefore, I believe the today's discussion would be really valuable to you. So therefore, your concentration from the very beginning is pretty much required. Then if I just tell you something about this sensitivity analysis, so it is quite a small phenomenon. So when it comes to this sensitivity analysis, so it simply look at when there is a kind of change in the input of a particular model, how that will affect your output. So far from our discussion, we know that in accounting modeling, in accounting models, we deal with the inputs and output. When there is a kind of change in a given input, what is the effect that it has on the output? So that is what the sensitivity analysis simply means. For example, in a given model, let's say that you have the information on selling price and also you have the cost information. Together with that, you can work out the profit. So depending on the given information, so you can work out the profit, let's say. In such kind of situation, you might be interested to know when there is a change in the selling price, what would be the effect that it has on the profit. So in that particular model, your input is going to be the selling price and your output is going to be the profit. So likewise, the sensitivity analysis means when there is a change in the input, how it affects to your output. What is the corresponding change that it brings in to the output? So it is about the sensitivity analysis. तर අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා sensitivity analysis සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ sensitivity analysis කියන topic එකට ආවහම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා අපේ spreadsheet package එකේ තියෙන tools තුනක් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට එක tool එකක් අපි කියනවා sensitivity analysis using one way data table and two way data table. ඊළඟ tool එක අපි කියනවා goal seek command එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යනවා scenario manager කියන tool එක. එතකොට මේ tools තුන තමයි අපි අද දවසේ සාකච්ඡාවට ගන්න. එතකොට මම හිතනවා මේ topic එකත් අපි කතා කරපු අනිකුත් topic වගේම ගොඩක් value addition එකක් තියෙන topic එකක්. මොකද Excel වල තියෙන සුවිශේෂී capability එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මම සරලව කිව්වොත් මේ sensitivity analysis එකෙන් මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ අපි කතා කරන්නේ accounting models, accounting modeling. එතකොට මේ accounting models වල අපි දැක්ක ප්‍රධාන වශයෙන් input සහ outputs තියෙනවා. එතකොට මේ sensitivity analysis එකෙන් කරන්නේ මොකක්ද? input එකේ සිද්ධ වෙන යම්කිසි වෙනස්කමකට අනුරූපීව output එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න එක. output එකේ සිදුවෙන වෙනස්කම පෙන්වන එක තමයි
සිද්ධ වෙන්නේ. ඉන්පුට් එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කමකට අනුරූපීව අවුට්පුට් එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට අපි උදාහරණයක් අරගෙන මේ විදිහට හිතමු. අපි හිතනවා දීලා තියෙන තත්වයක අපිට තියෙනවා යම්කිසි භාණ්ඩයකට ව්‍යාපාරයක් විසින් විකුණන යම්කිසි භාණ්ඩයකට අදාළ විකුණුම් මිල පිරිවැය ඒ වගේම අපි හිතමු මේ භාණ්ඩයේ නිමවුම නැත්නම් ඉල්ලුම තොරතුරු දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ තත්වයක් තුළ අපිට වර්ක් අවුට් කරන්න පුළුවන් මේ ආයතනයේ දෙන ලද ඒකක සංඛ්‍යාවකට අදාළව ලබන ලාභය හෝ අලාභය. එතකොට අපිට මේ ප්‍රොෆිට් එක කම්පියුට් කරන්න පුළුවන්. ඊට අපි හිතමු ඉනිෂියලි අපි ඒකක 1000කට අදාළව ලාභය හෝ අලාභය ගණනය කරා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් මේ භාණ්ඩයේ මිලේ සිද්ධ වෙන යම් වෙනස්කම් වලට අනුව ලාභයට සිද්ධ වෙන බලපෑම මොකක්ද කියන තොරතුර ව්‍යාපාර ආයතනයක් වශයෙන් දැනගන්න කැමතියි. මොකද අපි දන්නවා භාණ්ඩයේ මිල ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑම් කරනවා මේ භාණ්ඩයේ තියෙන භාණ්ඩයෙන් අපි උපයන ලාභයට. එතකොට ව්‍යාපාර ආයතනයක් දැනගන්න කැමති වෙන්න පුළුවන් මේ මිලේ සිද්ධ වෙන වෙනසට අනුරූපීව කොහොමද ලාභය වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට අපි හිතුව දැනට තියෙන මිල 100යි කියලා මිල 105ක් වුණොත් ලාභය මොකක්ද? මිල 95ක් වුණොත් ලාභය මොකක්ද? මෙන්න මේ වගේ තොරතුරක්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපි කියන්නේ sensitivity analysis එකක් කියලා. එතකොට මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් මැනුවලිත් වර්ක් අවුට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට යම් කිසි වෙහෙසක් දරලා අපිට මේ මිලේ සිද්ධ වෙන වෙනසට අනුරූපීව අපිට මේ අවුට්පුට් එකේ නැත්තම් ලාභයේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව මේක මැනුවල් එන්වයරන්මන්ට් එක කරන්න ගියපුවාම විශාල එෆර්ට් එකක් විශාල කාලයක් මේ සඳහා වැය වෙනවා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල අපි එක ඉන්පුට් එකක වෙනස් වීමට අනුරූපීව අවුට්පුට් එකේ සිද්ධ වෙන වෙනසක් බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඉන්පුට්ස් ගණනාවක් තියෙන වෙලාවක අපිට බැරි වෙයි මේ ඉන්පුට් ගණනාවක් සිද්ධ වෙන වෙනස්කමට අනුරූපීව මේ අවුට්පුට් එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස හඳුනා ගන්න. නමුත් අපි භාවිතා කරන මේ ඇඩ්වාන්ස් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් පැකේජ් එක Excel වල තියෙන capabilities එක අපිට පුළුවන් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්පුට්ස් ගණනාවක සිද්ධ වෙන වෙනස්කම්. අපි කිව්වොත් ඉන්පුට්ස් 32ක උනත් සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් වලට අනුරූපීව අවුට්පුට් එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කමක් නිරීක්ෂණය කරන්න. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන ටූල්ස් කිහිපයක් තමයි අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු sensitivity analysis using one-way data table and two-way data table. Right. So when it comes to the sensitivity analysis, as I explained earlier, it says that the sensitivity analysis determines how accounting models output vary in response to changes in inputs. So as I explained earlier, when there is a change in the inputs of an accounting model, how it affects the output of that particular model. So in the model, what I have taken as an example, you were given the selling price information, cost information, and the demand information. And your output was going to be the profit. When there is a change in the selling price, what is the effect that it has on the profit? So it is a simple sensitivity analysis. Under this sensitivity analysis, basically we are discussing two specific tools. One is called one-way data table. The other one is called the two-way data table. So in the data table, so you can do one-way data table analysis and two-way data table analysis. So we'll see what it is. The first one, one-way data table. As it explained over here, you can see that in a one-way data table, you can see the impact that it has on the output or outputs when there is a change in one input. This is the most important feature. In a one-way data table, what you can do, when there is a change in one input, you can see the effect it that has on the output or outputs. එතකොට අපි කතා කරනවා මේ sensitivity analysis යටතේ one-way data table සහ two-way data table කියන එක. එතකොට sensitivity analysis එකක් කියන එක මොකක්ද කියන එක අපි දන්නවා. එතකොට යම්කිසි input එක්ක accounting model එක තියෙන input එක්ක
සිද්ධ වෙන වෙනස්කමට අදාළ output එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම තමයි සරලවම අපි කියන්නේ sensitivity analysis එකක් කියලා. එතකොට අපි මේ යටතේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා one way data table සහ two way data table කියලා යම් specific tool දෙකක්. එතකොට මේ one way data table එක මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි බැලුවොත් one way data table එක සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් input එක සිද්ධ වෙන වෙනස්කමට අනුරූපීව output එකේ හෝ එහෙම නැත්නම් outputs ගණනාවක සිද්ධ වෙන වෙනස්කමක් අපි විශ්ලේෂණය කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ one way data table එකකින්. ඒතකොට එතන වැදගත්ම feature එක අපිට එක input එක සිද්ධ වෙන වෙනස්කමට අනුරූපීව තමයි output එකේ සිද්ධ වෙන නැත්නම් outputs වල සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කරන්න වෙන්නේ. In contrast, when it comes to the two-way data table, what you would observe, in that particular case, you can see the change that it brings to the output or outputs when there is a change in two inputs. That is the main difference. In a one-way data table, you could only see change in one input. You can change one input. When there is a change in one input, you can see what is the effect that it has on the output. For example, using the example I was referring, when there is a change in the selling price, what is the effect that it has on the profit? So that is what you can do in one-way data table. In a two-way data table, you can see when there is a change in the selling price and also when there is a change in the variable cost, when there is a change in the cost information, what is the effect that it has on the profit? Something like that. So you have necessarily two input. එතකොට two way data table එකක් වෙනස් වෙන්නේ one way data table එකකින් කොහොමද? අපිට එකවර inputs දෙකක සිද්ධ වෙන වෙනස්කම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. inputs දෙකක් එකවර වෙනස් වෙනකොට මොකක්ද ඒකෙන් output එකට එහෙම නැත්නම් outputs වලට තියෙන බලපෑම කියන්නේ කියන එක නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි two way data table එක සිද්ධ වෙන්නේ. නම් අපි මුලින්ම බලමු one way data table. When come to the one way data table, so the first requirement is, depending on the given business scenario, depending on the given question, you have to first develop your model. So for an example, if you are given information as to the selling price, information as to the variable cost, fixed cost, and the demand, you may work out the profit. So therefore, that is your starting point. Thereafter, what you are supposed to do, you are supposed to list down the input, your input in a separate area. Say, in this particular case, you want to see when there is a change in the selling price, what is the effect that it has on the profit. If that is the case, your input is the selling price. So you may take the selling price and you may have several selling prices because you want to see what is the impact that it has on the profit for different levels of input. So therefore, you may take several selling price. So for an example, you may take selling price as 100, 105, 110, 120. Likewise, you may be taking several inputs. By taking these several inputs, maybe for a particular column, you may list them down in a particular column, the inputs. And in the very next column, you need to know what must be the output. What is our output? Our output is going to be the profit. So relating to the given selling price, you may need to know what is the output, what is the corresponding profit. So that's what you need to know. So therefore, when it comes to this one-way data table or even the two-way data table also, the development of the structure is going to be the crucial role. So I'll be taking you through that with a particular example, then you will be familiar with that. So in this particular case, the most important aspect is the development of the model and the structure. So we may see that how we are going to do that. Then thereafter, you may need to go to the data tab
and then you will be going to the data tool area. In that, you may be taking the data table, right? So let's do this referring to a particular example. Now let me take you through a particular example, right? Let's say it's something like this. So let's say you are given some information and we call it inputs, right? In a given business organization, you found that the sales price, the selling price of a particular product, what they would sell, let's say in line with the example what we had discussed, say 100 rupees. Then you may be purchasing this product from outside, so therefore there is a cost involved. We call it variable cost, variable cost per unit. So if you have to purchase this from an outside entity, you may have to pay a particular price. So that is what we call the variable cost. Say you are purchasing this at a price of 60 per unit. And also when you come to the operation of your organization, there can be some cost involved. So like the rent of your business space, so you would likely to have, and also the depreciation of the machinery items, the equipment, likewise different cost it may involve. So therefore we call it fixed cost. Let's say it's fixed cost. So in order to operate that with fixed cost, we have, let's say, rupees per month, yeah, let's say per month, yeah, per month 200,000 cost is there. And also per month you would be selling, or the demand for your product, the monthly demand, you can estimate the demand to be, say, 20,000, 15,000 units, let's say 15,000 units, right? Then depending on this information, I believe you can work out the monthly profit. Monthly profit. එතකොට අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් අපිට දීලා තියෙනවා කියලා. යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් විසින් විකුණන භාණ්ඩයක් රුපියල් 100කට. එතනදී තියෙනවා variable cost එකක් රුපියල් 60ක් වගේ. අපි හිතමු මේ භාණ්ඩේ පිටින් අරගෙන අපි විකුණන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ආයතනය ඇතුලේ නිෂ්පාදනය කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට manufacturing entity එකක් නම් manufacture කරලා තමයි sell කරන්නේ. එතකොට මේ manufacturing cost එක තියෙනවා 60ක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට යම් යම් fixed cost තියෙන්න පුළුවන්, ස්ථාවර පිරිවැයන් තියෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ව්‍යාපාර ආයතනයක අපි දන්නවා depreciation තියෙන්න පුළුවන්. අපි මේවා සාකච්ඡා කළා. depreciation, විවිධ depreciation method යටතේ. එතකොට machinery සහ equipment depreciation තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ building එකේ rent එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සේවකයන්ට ගෙවන යම් ස්ථීර වැටුපක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට fixed salary එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කියනවා fixed cost කියලා. ස්ථාවර පිරිවැය. එතකොට ඒ වගේ ස්ථාවර පිරිවැය අපි හිතමු ලක්ෂ 2ක් විතර තියෙනවා. එතකොට variable cost එක සහ fixed cost එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? variable cost කියන එක ඒකකකින් ඒකකයකට වෙනස් වෙන පිරිවැය. එතකොට සරලවම අපි හිතුවොත් එක ඒකකයක් ගන්න 60යි, ඒකක දෙකක් ගන්න 120යි. එහෙනම් ඒකකයෙන් ඒකකයට වෙනස් වෙනවා. නමුත් මේ fixed cost කියන එක යම්කිසි ධාරිතා මට්ටමක් තුළ යම්කිසි නිෂ්පාදන නැත්නම් යම්කිසි ඒකක සංඛ්‍යාවක් දක්වා මේකේ පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒකක 10000ක් විකුණුවත් අපේ ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 2යි. අපි ඒකක 20000ක් විකුණුවත් අපේ ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 2ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාල ඡේදයක අපි හිතුවොත් යම්කිසි මාසයක අපි විකුණන්නේ ඒකක 10000යි කියලා. එතකොට අපේ depreciation වල වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. rent එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. සේවකයන්ට ගෙවන ස්ථිර වැටුප් වල වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ fixed cost එක නිෂ්පාදනය කරන එහෙම නැත්නම් අපි විකුණන ඒකක සංඛ්‍යාව මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඒක ස්වාධීනව පවතින පිරිවැයක්. නිසා අපි ඒකක
බිඳුවක් හැදුවොත් ඒ පිරිවැය depreciation කියන එක තියෙනවා. rent එක කියන එක තියෙනවා. සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවන්න වෙයි. නිසා fixed cost කියන එක ඒකක සංඛ්‍යාව මත depend වෙන්නේ නැති පිරිවැය. එතකොට අපි ලාභය ගණනය කරොත් මේ වගේ තත්වයක සරලවම විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි selling price එක ගන්නවා. Let's take the selling price, then we deduct the variable cost. Variable cost would be deducted. Then we can multiply this by number of units. ඒකකයේ විකුණුම් බිල තියෙනවා, ඒකකයේ විචල්්‍ය පිරිවැය තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනස අපිට යම්කිසි ලාභයක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකට කියනවා technically speaking contribution, or we call it a kind of දායකයක් කියලා කියනවා. කොහොම නමුත් විකුණුම් මිල සහ variable cost එක අතර වෙනස අරගෙන අපි ඒකක සංඛ්‍යාව වැඩි කරොත් එතන ලාභයක් තියෙනවා. ඒ මොඩලින් අපි ස්ථාවර පිරිවැය අඩු කරොත් ස්ථාවර පිරිවැය අපි රිෆර් කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ 2ක් අඩු කරොත් ඊට කලින් මෙතන අපිට ඇත්තටම යුනිට් සංඛ්‍යාවත් රිෆර් කරන්න තිබ්බ ඩිමාන්ඩ් එකක් රිෆර් කරලා ගන්න පුළුවන් තරම්. ඊට පස්සේ අපි අඩු කරනවා ෆික්ස් කොස්ට් එක. දැන් අපි බැලුවොත් ඔන්න අපිට ලාභය ලැබිලා තියෙනවා. ලාභය ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ අපි ලක්ෂ 4ක ලාභයක් ලබනවා මාසිකව. මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ selling price එක අපි change කරොත්. අපේ selling price එක අපි change කරොත් මොන වගේ ලාභයක්ද අපිට ලබන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට කැමති selling price එක වැඩි කරලා බලන්න. වැඩි කරද්දී අපිට ලැබෙන ලාභය මොකක්ද කියලා. ඒතර අපි හිතමු අපේ selling price එක මම කිව්වා මේක තමයි දැන් අපි develop කරන්න යන structure එක. ඒකට යම් කිසි area එකකට ගිහිල්ලා අපි මේකට output එක කියලා ගමු. So let's see this as our output. You may go to a certain area, and as it was explained in this, you have to list input values in a column. Okay? Let's take one column and let's list down the output. What is your input? What is your input going to be? Your input, let's just mention it here. Your input is going to be the selling price. Let's say your selling price comes as 100. Let's try to see when there's a change in 10 rupees, how it's going to affect your output. So අපි හිතුවොත් sales price එක 10න් 10 වැඩි වෙන තත්ත්වයක් අපි උපකල්පනය කරොත් sales price එක 110 වෙන්න පුළුවන්, 120 වෙන්න පුළුවන්, 30 වෙන්න පුළුවන්. මේක අපි දැන් drag කරගෙන sorry for that. Get rid from that. So අපි හිතමු sales price එක වෙනස් වෙන්නේ 10න් 10ට කියලා. So you can take that, you can simply drag it from there onwards. Let's take it up until 180. So that is the maximum price we can go. Now we need to know what must be the corresponding output relating to this different inputs. What must be the corresponding profit relating to these different outputs. So therefore now you try to get your output. When you are going to get your output, the most important thing is the place where you are going to put it. As the question says that you have to move over one column. So that is in the sense you have to go to the next column. Having visited the next column, you have to and go one up one row. So you have to go to one row up. So that is in the sense this particular place. In this particular place, you have to get the output of your model. Right? Remember, you are going to get the output of your model. What was the output of your model? It was the profit. So you may go to this profit and make the reference. This is the most crucial aspect. When I'm මෙතනදී මේ output එක place කරගන්න තැන තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. කොහොමද ඒක text එකේ කියලා තියෙන්නේ place කරන්න කියලා inputs ටික list down කරාට පස්සේ යම්කිසි column එක row එකක් උඩට ගිහිල්ලා තමයි දැනට තියෙන model එකේ output එක අපි අරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න reference එකක් විදියට. මේ profit එකට ගිහිල්ලා reference එකක් විදියට තමයි මේ output එක ගන්න. ඊට පස්සේ
ඊට පස්සේ අපි මේ මුළු area එකම select කරන්න කියලා කියනවා. Then it says that select the table range, right? So we may select that. So when you are going to select that, make sure that you are selecting it like this, right? Because it needs to be a kind of complete table. So therefore you are selecting the whole area like this, right? So since you place your output one row above, so you need to make sure that you are considering the whole area and you may select that. Now the crucial aspect or the crucial part is over. Then you may go to the data. Then you have to go to the data tools section. There you see something called, there you go to the forecast section. In the forecast section, you would say something called what if analysis. What if analysis. Then you can simply left click on that. Then there's a drop down menu. In that, select the data table. Select the data table. Then it will, this particular kind of dialog box would appear. Then it asks you what is the row input cell, what is the column input cell. In this particular case, how do you arrange your table? Is it vertically or horizontally? You have arranged your table vertically. So therefore you have placed the things on the columns. You have placed the things on the column. So therefore, when it comes to this data table, so you have to refer not to a row input cell but to a column input cell. So because the things have arranged in the columns. So therefore you may go to the column input cell. And what is your input cell? Here what you have placed as your input. Your input was the selling price. So you may go to the original model and refer to the input over there, right? In your original model, so this is where the input is. Then you may refer to this particular one, right? Then all what you have to do, say okay. See, the corresponding outputs were given. So if your selling price is 100, then this must be the profit. That is in fact true, because the first model we have developed considering selling price as 100. If your selling price is 110, it's going to be 550,000. If you want to make sure, just change this figure and see. Yes, it works, right? So when you develop your model making the references, so it will manifest, it will reflect in your output, right? So this is the most crucial thing. So if it is 120, it's 700,000. Likewise, when there is a change in your input, you can see what is the corresponding change that it has on the output. In this particular example, I have taken one output, but if you can take several outputs, still relating to the one input, all the outputs would be provided. All the outputs would be provided, and that's how it works, right? So this is the most important aspect. එතකොට අපි මෙතනදී කරේ මොකක්ද? මම ආයෙ පාරක් එක මුලින් ඉඳලා කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේක ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි. එතකොට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දීලා තියෙන තත්ත්වයකට අදාළව output එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ profit එක අපිට work out කරන්න පුළුවන් කොහොමද? හැම වෙලාවකම references භාවිතා කරන්න. selling price එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් cost එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට multiply කරන්න පුළුවන් number of units වලින්. number of units වලින් අපි මේක multiply කරලා ඊට පස්සේ අපිට ඒක deduct කරන්න පුළුවන් fixed cost එකක් තියෙනවා නම්. එතකොට අපිට ඔන්න profit එකක් ආවා. මේක තමයි අපේ basic model එක. එතකොට මේ අපි data tables use කරන්න යනකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි figure out කරන්න ඕනේ output එකක්. basic model එක develop කරලා output එකක් figure out කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි එන්න ඕනේ යම්කිසි area එකකට. අපි ඒකට කියමු අපේ output area එක කියලා. So let's say that it is our output area. එතකොට output area එකට ඇවිල්ලා මුලින්ම අපි input එක place කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි input එක මොකක්ද ඇත්තටම? input එක තමයි selling price එක.
selling price එක. එතකොට දැනට තියෙනවා 110. අපි කැමති මේක 10 ගානේ වැඩි වුණොත් අපිට ඕන නම් මේක 100ෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 100 වෙන්න පුළුවන්, 90 වෙන්න පුළුවන්, ඕනම එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි කැමති මේක 10 ගානේ වැඩි වෙනකොට වෙනස්කම් බලන්න. ප්‍රයිස් එක 110ක් වුණොත් ලාභය මොකක්ද? ප්‍රයිස් එක 120ක් වුණොත් මොකක්ද? අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේක levels කිහිපයකට අපි ගන්නවා inputs range එකක්. එතකොට මේක අපි column එක තමයි place කරන්නේ. යම්කිසි column එක place කරේ. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි අපි ගන්න ඕනේ අපේ දැනට තියෙන output එක. දැනට තියෙන output එක කොතෙන්ද ගන්නෙ? ඒ output එක ගන්න ඕනේ ඊළඟ column එකට ගිහිල්ලා, මොකද අපි column වල තමයි දේවල් දැන් record කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ column එකට ගිහිල්ලා ඊළඟ column එකේ row එකක් ඉහළට ගිහිල්ලා one row up, and that is where you make the reference to your output. That's the most crucial aspect. Then now you can select the entire table. දැන් ඒතකොට මුළු table එකම select කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට table එක select කිරීමෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න අපි එක row එකක් උඩට ගිහිල්ලා තමයි මේ output එක ගත්තේ. නිසා මේ මුළු area එකම cover වෙන විදිහට තමයි select කරන්න ඕනේ. ඒක වැදගත්ම සාධකයක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ data tab එකට යන්න. එතනින් අපි forecast section එකේ what if analysis එකේ click කරපුවාම drop down list එකක් එනවා. ඒකේ අපි data table කියන එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා row input cell එක, column input cell එක. එතකොට මොකක්ද අපි දෙන්න ඕනේ? අපිට තියෙනවා row input cell එකක්ද column input cell එකක්ද කියන එක තමයි decide කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපි බැලුවොත් table එක කොහොමද අපි arrange කරලා තියෙන්නේ? vertically. එතකොට vertically arrange කරපු table එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ columns වල තමයි දේවල් අපි arrange කරලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. එහෙනම් මේ වගේ වෙලාවක අපිට දෙන්න වෙන්නේ row input cell එක නෙමෙයි, column input cell එක. නම් column input cell එක අරගෙන ඒකට අපි යනවා basic model එකට. basic model එකට ගිහිල්ලා එතනින් ඔන්න input එක select කරනවා. selling price එක තමයි input එක. එහෙනම් ඔන්න ඒක අපි specify කරනවා. say okay. So if you say that, you can see the different output levels are appearing. ඔන්න අපිට different output levels ආවා මේ කියන input එකට අදාළව. ඒ විදිහට තමයි one way data table එකක් වැඩ කරන්නේ. ඒතර ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේක column විදියට arrange කරන්න නැතුව row එකක් විදියට උනත් arrange කරගන්න තිබ්බා. ඒකට මම මේකත් කරලා පෙන්නන්නම් පළවෙනි example එක නිසා. ඒකට අපි ගමු අපේ output එක. Let's take our output. So it's going to be, so it must be arranged nicely. ඒකට අපි input එක විදියට selling price එක ගන්නවා කියලා හිතමු. ඒකට අපි ඔන්න row එක දැන් දේවල් arrange කරනවා. 100 ගත්තා. අපි කැමති 10 ගාන වෙනස් වීමත් එක්ක බලන්න කියලා හිතමු. අපි මේක ටිකක් ඇදගෙන යමු. 150ට 180කටම ගෙනියන්න. right. ඊට පස්සේ දැන් අපිට පේනවා මේව rows වල තමයි arrange කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ row එකට එන්න ඕනේ. එක column එකක් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතන තමයි මේ output එක place කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් entire table එක select කරන්න. මේක horizontally arrange කරපු table එකක්. මම data වලට ගියා. forecast section එකේ what if analysis data table එකට ගියා. දැන් අපි දෙන්න ඕනේ මොකක්ද? column input එකද row input එකද? මේ වෙලාවේ අපි දේවල් arrange කරලා තියෙන්නේ rows වල. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ row input cell එකක්. ඒක තමයි මේ selling price එක. Say okay. Still the same output comes but in a different format. So likewise, you can arrange the things the way you desire. So now the good thing is you can see for different price levels, you can see what must be the corresponding selling price, or corresponding profit. So you can see what must be the corresponding profit for different selling prices. So this is also your profit. So now you know you can do the things the way you want. That's how the one-way data table works. Now let's go to the question and let's work out one activity that is over there. Let's take the activity 1. In activity 1, it says that the Fernando Enterprises has gathered
following information relevant to a particular product that it plans to produce in the next month. So they are planning a particular product in the next month. So they are planning to manufacture a particular product. They found that in order to produce this product, there's a variable cost. The cost that varies with the number of units is 35 per unit. The fixed cost, like we discussed, 300,000. Demand, 10,000 units. However, if the price of the product is greater than 130, the demand will come down to 7,500. According to their initial market survey, they found that if their selling price is greater than 130, so in that particular case, so this demand will come to 7,500. Similarly, if the price is less than 130, it is expected the demand could be achieved. So if the price is less than 130, the 10,000 unit per month can be achieved. So here let me make a small change, greater than or equal, right? Or equal. එතකොට මෙතන දීලා තියෙන information එක කියනවා යම් කිසි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ෆර්නෑන්ඩෝ එන්ටර්ප්‍රයිස් එක ඉදිරි මාසයේ සිට. එතකොට එතනදී variable cost එකක් තියෙනවා unit එකකට 35ක්. fixed cost එකක් තියෙනවා ලක්ෂ 3ක්. ඒ වගේම demand එක 10,000 units වෙයි කියලා හිතනවා මාසිකව. නමුත් කරපු initial market survey එකකින් දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා price එක 130ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වුණොත් ඒකක 7,500ක් තමයි demand එක වෙන්නේ. හැබැයි price එක 130ට වඩා අඩු වෙනවා නම් අන්න 10,000 demand එකට යන්න පුළුවන්ලු. Their marketing team has found that the market prices for a similar product are ranging from 100 to 150. එතකොට එයාලගේ marketing team එක ෆර්නෑන්ඩෝ එන්ටර්ප්‍රයිස් එකේ marketing team එකට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ product එකක් market එකේ 100 ඉඳලා 150 දක්වා price එකකට තමයි sell වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ ෆර්නෑන්ඩෝ එන්ටර්ප්‍රයිස් එක කැමතිලු දැනගන්න price එක පහෙන් පහට වෙනස් වුණොත් ඒ කියන්නේ 100 105 110 වගේ වෙනස් වුණොත් මොකක්ද profit එකට තියෙන බලපෑම කියන එක. So they would likely to know to do a sensitivity analysis for the entire price ranging from 5 incremental basis. ඒකට අපි discuss කරපු question එකටම similar එකක්. අපි එනම් මුලින්ම මේ information ටික copy කරගමු. copy කරලා අපි යමු question එකට අපි work out කරමු මේක. So let's copy this information. So depending on the given information, let's extract some inputs. We make it in inputs ටිකක් extract කරගමු. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙයි selling price එක. selling price එක අපි ගමු. අපි ටිකක් තියාගමු. ඒක formula එකක් විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ. variable cost එක ගමු. ඒක 35 per unit. fixed cost එක තියෙනවා. fixed cost is there. How much? Fixed cost is 300,000 per month. ඊට පස්සේ තියෙනවා demand එක. අපි දැනට demand එක 10,000 කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙයි work out කරන්න output එක මොකක්ද? profit එකක් තමයි අපිට දැනගන්න ඕනේ. right? ඒක අපි output එක කියලා කියමු. right. In this particular scenario, we may try to establish the selling price. So we have to take it like a formula. Why is that? Because the price is greater than 130, the demand could be 7,500. So if the price is less than 130, then the demand could be 10,000. So therefore, we may have to take it like a formula. අපිට formula එකක් විදිහට ගන්න වෙයි. sorry selling price එක අපිට determine කරන්න පුළුවන් demand එක තමයි අපිට formula එකක් විදිහට ගන්න වෙන්නේ නේද? අපිට චුට්ටක් වැරදුණානේ. selling price එක අපි හිතමු ඕනම selling price එක දැන් අපි හිතමු 100ක් කියලා. selling price එක ගන්න පුළුවන් demand එක තමයි අපිට formula එකක් විදිහට ගන්න වෙන්නේ. sorry for that, right?
When you come to the demand, what is your formula? You can take a if function. If function, right? You are quite familiar with this. So therefore, you can easily take this. What is your logical test? If this selling price is greater than or equal 130, what must be the case? Your demand is going to be 7,500. Otherwise, that is in the sense, if it is less than 130, the demand would be 10,000. That's it. You can take a small formula and you can get the demand, establish the demand. If the selling price is greater than or equal 130, then the demand is 7,500. If it is other than that, it is 10,000. Say okay. Now let's change the selling price and see what is the impact. What if it is 140? Yes, the demand change, corresponding demand comes. What if it is 150? Yes. What if it is 130? It works. What if it is 120? Yes, it properly works. So now you have properly get the inputs. Now let's go to the output and let's work out the output. So it's the profit. How do you take? You may take the selling price, the variable cost, then you may multiply this by the demand and you may deduct the fixed cost out of that. Then you would get the profit, 550,000. That is your output. So given depending on the given information. එතකොට අපි selling price එක 120ක් කියලා හිතුවොත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ දැනට ලාභය 5,50,000ක් පෙන්වනවා. නමුත් මාකටිං ටීම් එක දැකලා තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් 100 ඉඳලා 150ට විකිනෙනවා. So අපි කැමති මේ වගේ sensitivity analysis එකක් කරලා price එක 100 ඉඳලා 150ට වෙනස් වෙනකොට කොහොමද profit එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක බලන්න. So therefore our output, you can take the output like this. When come to this output, you may be taking the selling price, that is your input. So you would like to see it ranging from 100 to 150. The incremental change is 5. So you may take that and you may take that up until 150. Then you may, once you take this input, it is your selling price. Then you need to take the output. What is your output? It's going to be the profit. So you take the profit. So in this profit, where do you place? Make sure that one row above. Take the equal and refer this. Once you're done with that, you can simply select the whole area and you may go to the data, forecast, what if analysis, data table. You have to take row input cell or column input cell. This time it is arranged in the column, so therefore it is column input cell. Refer to the selling price in the basic model. That's it. Say okay. See, with that you have found the different output levels. So අපිට පේනවා different selling prices වලට අදාළ different outputs ඇවිල්ලා තියෙනවා. Different profit figures ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ වෙලාවක අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි හිතුවොත් අපිට දැනගන්න ඕනේ හොඳම prices තුන මොකක්ද කියලා මේ product එක විකුණන්න. හොඳම prices තුන වෙන්නේ මොකක්ද? හොඳම prices තුන වෙන්නේ හොඳම profit highest profit තියෙන prices තුන. Right? එහෙනම් අපිට පුළුවන් home tab එකට ගිහිල්ලා conditional formatting එකක් කරලා මේ ටික highlight කරගන්න. So we may, let's ask to highlight the greatest values. So you may take so let's not the highlight cell but the top bottom rule. You may go to this and let's say that you want to take the top 3 profit. So then you may first take this top 10 items, then you can customize that.
So when come to this 10, it is going to highlight the 10, but you are interested in the top 3. So make sure you take top 3. Say okay. Then you can see that what are the desirable prices. So if you sell them at 125, you can achieve a profit of 600,000. And if you sell them at 120, you can achieve 150,000. But if you sell them at 150, 562, 500. So out of these 3 prices, the most desirable one is 125. So අපි 125 කියලා ඔන්න අපේ product එකට selling price එක determine කරොත් අපිට පේනවා අපිට ලක්ෂ 6ක profit එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ conditional formatting එකක් කරලා මොනවද desirable prices කියලා. එතකොට මෙතනදී මම assume කරා මට දැනගන්න ඕන වුණා හොඳම prices තුන මොකක්ද මේ product එක sell කරන්න. එතකොට මේ prices තුන 120 125 150. එතකොට ඒකෙනොත් හොඳම එක තමයි 125. That's how you get the desired selling price. එතකොට මේක තමයි අපි planning stage එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් අපිට හොඳයි මේ price එක 125ක් කියලා තීරණය කරමු. Right? So that must be the case. Okay. Now what we do? Now let's move on to the text and let's explore the two-way data table. දැන් අපි බලමු two-way data table එකක් කොහොමද how it's going to work. එතකොට මේ two-way data table එක මේකත් අපි sensitivity analysis යටතේ මේ කතා කරන්නේ. මෙතන සිද්ධ වෙන එක වෙනස්කම as I explained earlier, in case of two-way data table, you can change 2 inputs. You can change 2 inputs simultaneously and you can see what is the effect that it has on the output. For a given output, what is the effect that it has on the output. එතකොට මේ two way data table එකේ අපිට කරන්න පුළුවන් inputs දෙකක් එකවර change කරනවා. inputs දෙකක් එකවර change කිරීමේදී output එකට සිද්ධ වෙන වෙනස්කම මොකක්ද කියලා බලන එක. එතකොට මෙතනදී වැදගත්ම කාරණාව වෙන්නේ මුලින්ම develop the model first. You need to develop the model first. Then you have to develop the structure and then accordingly you may get the output. Right? Let's go to the first example what I took and let's work that out and then let's come to the activity. Right? Okay, we may do accordingly. Right. If I go back to the example, in the initial example I have taken the selling price to be 110, the variable cost to be 60, fixed cost to be 200, demand 15,000 unit and the profit to be 550,000. That's how we have developed the model. So therefore, by now we have developed the model. Now the most important thing is in a two-way data table, you need to get the structure like you did in case of one-way data table. One-way data table. The only thing what you can see as the difference from the one-way data table is here you can take 2 inputs. Then the most important thing is how you are going to place the input. මේ input කොහොමද place කරගන්න කියන එක තමයි වැදගත්ම දේ. එතකොට අපි හිතුවොත් අපිට මේකේ දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන model එකේ selling price එක සහ variable cost එක කියන එක දෙකම එකපාර වෙනස් වෙන තත්ත්වයක් තුල මොකක්ද profit එකට තියෙන බලපෑම මේ වගේ දෙයක්. එතකොට අපි කොහොමද ගන්නෙ බලමු input structure එක develop කරන්න බලමු. It says that you have to list the value of one input in the first column of the table range. එහෙනම් column එක arrange කරන්න කියනවා එක input එකක් මුලින්ම. Okay, let's take that. අපි ගමු එතකොට එක input එකක් අපි selling price එක කියලා ගමු. එතකොට 100ෙන් පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක අපි කැමති 10 ගානේ වෙනස් වෙලා යන තත්වයක් නිරීක්ෂණය කරන්න. එහෙනම් අපි මේක 180ට වගේ ගමු. 200ට වෙනකන් ගමු අපි ප්‍රශ්නයක් නෑ. Okay. That is one input. මේක එතකොට selling price එක. ඔන්න අපි එක variable එකක් ගත්තා selling price කියලා. අනිත් variable එක එතකොට මම කිව්වා variable cost එකක් change වෙනකොට මේක දකින්න කැමතියි කියලා. එහෙනම් අනිත් input එක වෙනවා variable cost එක. එතකොට ඒක කොහොමද place කරන්න කියන්නේ?
it says that you have to take that, list the value of the other input in the first row of the table range. ඒක අපිට ගන්න කියනවා මෙන්න මේ කියන what do you call that row එකේ ගන්න කියනවා, right? ඊට පස්සේ ඒක ගන්නකොට මතක තියාගන්න අපි ගන්න පටන් ගන්නේ මෙන්න මේ තැන. නිශ්චිතවම මෙන්න මේ තැන ඉඳලා. දැන් අපි ගමු 60 මුලින්ම. ඒක තමයි දැන් තියෙන variable cost එක. අපි හිතමු මේක 5 ගානේ වෙනස් වීගෙන යනවා කියලා. එහෙනම් 60 65 ඒ විදිහට. අපි ඒක ගමු 100ට යනකම් ගමු variable cost එක. මේ වගේ තත්ත්වයක්. right. okay. දැන් එතකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි අපිට formula එක ගන්න ඕනේ. formula එක කොහෙටද ගන්න කියන්නේ? The formula must be placed in the upper left corner of the table range. right. දැන් ඒක අපි place කරන්න ඕනලු upper left corner එකේ. දැන් මම කිව්වා මේ inputs ගැනීමේදී මේ වගේ ආකාරයකට තමයි අපි ඒක place කරන්නේ. එක column එක place කළා, එක row එක place කරා. එතකොට මේ top left corner එක ඉඩ ඉතුරු කරන්න කියලා මම මුලින්ම කිව්වා. එහෙම ඇයි ඉඩක් ඉතුරු කරන්න කිව්වේ? හේතුව තමයි අපිට එතෙන්ට තමයි අපේ output එක ගන්න වෙන්නේ. අපි basic model එකේ output එක profit එක ඔන්න අපි ඒක refer කරලා දෙනවා. right. එහෙමනම් මෙන්න output එක අපි ගත්තා left most top what do you call that? It is top left upper left corner. So it is in the upper left corner. එතකොට මෙතන මේ කෙලවරට එන්න ඕනේ අපේ output එක. දැන් අපිට පුළුවන් data table එක select කරන්න. select කරලා අපිට පුළුවන් යන්න data, then what if analysis, then you can take the data table. Then it asks row input cell, column input cell. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. row input එකක් තියෙනවා, column input එකක් තියෙනවා. මොකද්ද row input එක? row එකේ arrange කරලා තියෙන්නේ variable cost එක. එහෙනම් basic model එකට ගියා variable cost එකට refer කරා. column එකේ අපි arrange කරලා තියෙන්නේ selling price එක. එහෙනම් model එකේ basic model එකේ selling price eකට refer කරනවා. Say okay. See, so it produces the different outcomes. Different outcomes it is placed. ඔන්න අපි එතකොට අපි මේවා කියවන්නේ කොහොමද? sales price එක 100ක් වෙලා variable cost එක 60ක් වුණොත් profit එක ලක්ෂ 4ක්. sales price එක 150ක් වෙලා variable cost එක 75ක් වුණොත් profit එක 9,25,000. මේ වගේ different combinations වලට අදාළව අපිට පුළුවන් දකින්න මොකක්ද profit එක කියන්නේ කියලා. එතකොට selling price එක 200ක් වෙලා variable cost එක 100ක් වුණොත් මෙන්න තියෙන price. different combinations වලට අදාළව අපිට profit අඳුර ගන්න පුළුවන්. different combination of selling price and variable cost, you can determine what must be the output. That's how it works, right? Okay, so that's how we do. Now what we try. Now let's take it through an example and let's figure this out. Let's move to the activity 2. In the activity 2, it says that with reference to the activity 1 above, suppose Fernando Enterprise want to determine how annual profit varies as price varies from 110 to 170. එතකොට පළවෙනි අපි කතා කරපු උදාහරණයකට අදාළව price එක 110 ඉඳලා 170 දක්වා vary වෙනවා කියලා හිතන්න කියනවා 10 ගානේ incremental change එක. variable cost එක vary වෙනවා කියලා හිතන්න කියනවා 35 ඉඳලා 50 දක්වා 2.50 ගානේ. එහෙමනම් මොකක්ද optimum mix of price and variable cost? ඒ කියන්නේ what must be the combination that gives you the highest profit? So that's what you are supposed to figure out. Okay. Let's take this activity, the question, and let's work this out. Okay, we may go to this and let me take it over here, the requirement, the activity 2. Sorry. Okay. Now, yes, we have read the question. We have identified the inputs as well. Now let me take the output.
because the basic model we have already developed. When it comes to this output, what is one output? One output is going to be the selling price. Selling price, they asked to take it from 110 to 170. So you are starting from 110, and the incremental change, they want the incremental change of 10. So it's 120, and likewise you may be taking that up until 170. Thereafter, the next input is, as they says, the question says, it is the variable cost. So in that you would be taking it from starting from what, 35. It is 35, then it goes like 35 plus 2.5. The incremental change is 2.5, like 37.5. Likewise, you take them up until 50. Right. Okay. Now we have get the structure done. Now what you can do, you can place the output in the upper left corner. So take equal and go to the basic model and take the output. Say okay. Now you may take this, select the entire thing, and you can go to the data, the forecast section, what if analysis data table. What is your row input? What you have arranged in rows? It is the variable cost. Go to the basic model and select the variable cost. What is the column input cell? In the columns you have arranged the selling price. So select the selling price. Say OK. Now the desired results would have been produced. Now what you can do, you've been asked to identify what is the optimum mix. So what must be the best combination of variable cost and selling price? Or in other words, what combination produce the highest profit? So select the area, the different outputs, and go to the conditional format. Take the top bottom row rule and go to the top 10 and make it top 1. Say OK. Then you have found that the best combination is if you can sell them at 170, and if you can keep your cost 35, then that's going to be the most ideal scenario. That gives you the highest profit. Everything other than that is less than the optimal one. Right. So it's about activity 2 of sensitivity analysis. We have discussed the activity 1 and activity 2 relating to the one-way data table and two-way data tables.